Minggu baru dan candle baru telah buka untuk Bitcoin. It looks like a green candle for now, tapi ini baru hari pertama. Masih ada 6 hari 14 jam lagi untuk candle ini bergerak. So, there's a few things saya nak that I want to bring up in this video. Number one is, adakah kita akan dapat pullback? Right. Number two is, kalau kita pullback, ke mana kita akan pullback? Alright, so let's get started. The market currently, Bybit's overview, extreme greed, guys. 93, guys. 93. Extreme greed. Right, people are jumping into the market like crazy. Okay, liquidation heat map. So for the past week, we've seen a bit of liquidity building up at the top here, dekat level lebih kurang 100k macam tu. So I would really like to see if Bitcoin can sweep 100k before dia sambung ke bawah dan makan liquidity dekat bawah ni. Okay, that would be an ideal scenario, right? Dan ideally saya nak tengok dia macam ni, naik laju, tapi bila dia turun, saya nak tengok dia turun slowly lah. Sebab bila dia turun slowly, at least we have a chance for altcoins to catch up. Kalau dia buat something macam ni, dia naik laju tapi dia turun pun dia dump dengan ganas, altcoins akan mampus lah. I think altcoins will dump quite bad. Tapi kalau dia naik, dia spike, dia collect sini, and then cara dia turun, bayangkan dia turun macam ni. Dia turun, dia sideways, and then dia turun. Sideways, dia turun. Dalam masa dia sideways ni, ini akan bagi peluang untuk altcoin naik. So it would be better in my opinion if we can grab this liquidity. Tak apalah kalau kita grab and reverse, but cara kita turun ke bawah tu ialah penting. Right, it's okay if we go down, but the way we go down is important. Dan lagi satu benda yang penting untuk tengok kalau kita masuk downtrend ialah we have to keep an eye on this Bitcoin dominance chart. Okay, Bitcoin dominance chart. Sekarang kita, let's see daily, 2-day. Sekarang kita berada di pertengahan range ini. Nampak garisan dekat tengah ni? Kita berada di pertengahan. So, if we do get a sweep, Bitcoin sweep ke atas dan dia mula turun, keep an eye on how the Bitcoin dominance starts to move. Kalau Bitcoin turun, tapi Bitcoin dominance pun turun juga, then altcoins will be okay. They'll still be healthy. Tapi kalau Bitcoin turun dan Bitcoin dominance ni naik, right? Let's say dia bounce di pertengahan range ni and then naik ke atas, then altcoins akan sakit sedikit lah, right? So two things you want to look at: macam mana pergerakan Bitcoin, cara dia turun, right? And also the Bitcoin dominance. Adakah kita akan break ke bawah sini and move to the bottom of this range, or will we bounce here and move to the top of this range? Okay, if we do move to the bottom, saya nak tengok dia break ke bawah trend line ini. This could indicate that alt season akan bermula. Okay, so there's just a few things to keep an eye on. Another few interesting things ya. Kemarin saya telah bagi you guys trade ya. Saya bagi you guys 2 trade. Satu trade dekat atas ni. If you guys took that, sorry to say you guys kena stop loss. But if you guys had taken something based on this level here, tahniah, you guys are in a pretty decent profit of about 3% from Bitcoin. Okay, baru Bitcoin saja guys, baru Bitcoin. Ethereum pun I gave you guys a trade. Did I give you guys a trade for Ethereum? Tak ingat lah. Saya tak ingat. But anyway, Ethereum in the academy, we long from here dan kita long dari sini juga. So both of it currently floating in profit. Solana guys, Solana. Tengok. I want to show you guys this I want to show you guys this. Jap, bagi saya masa sikit. Jap, tunggu, bertenang. Let me show you guys this Tengok thumbnail ni. Tengok thumbnail tu. Ini ialah chart Solana. Saya cakap buy here. Tengok apa jadi. Pup. Dia turun, dia touch zone ini dan dia fly. So siapa yang, if someone were to follow this trade, they could have gotten about 5
or 6%. So very nice trade from here. Yeah, so right now what is the game plan, right? What is the game plan untuk Bitcoin? Mari kita buka chart Bitcoin. Saya ada terlalu banyak chart. For Bitcoin right now kita dah bergerak dari bawah range ini dan sekarang kita akan masuk kepada range atas. Right, so what I want to see is I want to see it be able to break above here, maintain ni dan sambung ke atas lagi. Right, kalau kita tak berjaya break dari sini, let's say kita buat candle wick macam ni and then we get an engulfing, then we could rotate back to the bottom of the range. Okay, so this range sekarang ialah di mana Bitcoin sedang bergerak. Right, so keep an eye on the top range here. Ini 1 hour time frame ya. Keep an eye on the top range and the bottom range. Right, we want to see it break out, maintain and sambung ke atas. Okay, if we do get a pullback, again range ini masih valid untuk long. This is currently the range right here. So kalau nak long dari sini pun valid juga. I would prefer to see it come down a little bit more untuk long. So cari long dekat bawah sikit lah. Right, usually apa akan berlaku ialah dia akan wick dulu macam ni, close di atas, maybe dalam sini on lower time frame you akan nampak like a change of character. That could be a valid long trade as well. Okay, but for now pay attention untuk resistance ini. We want to see if we can break out or if we will reject and come down. Okay, that's for Bitcoin. So Bitcoin, let's take a look at Solana, sebab Solana saya rasa quite interesting. So kita dah dapat satu trade yang menarik dekat sini. Let me move this out of the way first. So Solana sekarang tengok dia, kita dah lukis range ni ya, range atas, range bawah. Dia keluar dari range, dia masuk balik. What we want to see is we want to see it continue to the top side of this range, right? Dan the best ideal scenario dalam dunia yang sempurna ialah dia akan breakout dari range dan sambung ke atas dan kita dapat hold dari sini, boom, farming profit yang besar. Tapi apa yang boleh berlaku juga ialah benda sama seperti Bitcoin. Kalau dia tak berjaya breakout dari range dan dia rejected, dia masuk balik ke range ni, then we have to monitor this support right here. Kalau dia breakout dari support lagi, then we have to look at this right here where we previously took the trade. Okay, dan apa yang saya rasa menarik ialah di sini kita nampak ada dua buah range ya, ada dua buah range. Satu sini, something like this range here, right? Dan satu lagi ialah yang ni lah yang kita baru lukis. So what could happen is if price tak berjaya bounce sini atau tak berjaya breakout sini, apa mungkin akan berlaku ialah dia mungkin akan masuk ke range ini. Okay, this range right here. Now this is a little bit of what is called auction market theory, AMT, where the theory is that price sentiasa akan cari harga yang balance di mana buyer dan seller setuju dengan sebuah harga. So biasanya price yang balance ni ialah price yang sedang ranging. Okay, sebab bila price sedang ranging, buyer dan seller setuju dan banyak volume akan berlaku sini. That means orang akan beli jual sebab orang setuju dengan harga ini. Bila price jadi tidak balance, that's when we see price akan breakout dari range dan trending dalam satu arah. That is when price is imbalance. Maksudnya buyer atau seller jadi lebih kuat. Right? But 70% of the time buyer dan seller nak cari harga yang balance. So that's why if we get a breakout dari range ini di mana price boleh cari harga yang balance, kita boleh rujuk the previous range, right? Because it makes sense. Previously, buyer dan seller nampak harga yang balance di area sini. So if we break out from here, this is where we could look at price to continue ranging again. Okay, dapat tangkap? So this is auction market theory. Kalau price breakout dari range ini atau dia gagal untuk breakout dari sini and dia breakout ke bawah, we have to keep an eye right here. Okay. Dan di sini benda sama juga. We want to see it
rotate back up dan breakout dari range ini. Kalau dia breakout lagi ke bawah dari range ini pula, then we have to look even lower. Mungkin kita kena tengok di area sini atau lebih rendah lagi. But for now, the closest range, but for now, the closest thing we are looking for is, we're looking for it to react on this resistance level. This garisan biru ini ialah previous all time high, ini ialah range resistance. Okay, so kita nak dia break out dari sini. Kalau dia tak break out, dia reject sini, dan kita kena tengok level-level dekat bawah. Okay, keep an eye on these levels below, sebab ini mungkin boleh memberi anda peluang untuk long lagi. Alright, so that's the plan for Bitcoin and Solana. Now, something interesting yang saya nak buat, yang saya sepatutnya buat pada awal video ini, dan saya akan teruskan buat untuk the next video juga, ialah saya nak baca comments on the previous video, sebab saya rasa mungkin ada orang yang tanya soalan, then at least saya dapat jawab lah. So if you guys have any questions atau pandangan or anything, leave a comment on this video. In the next video, saya akan go through sikit, dan kalau ada apa-apa soalan or anything interesting, we can at least go through it together, dan you guys pun boleh share your ideas with more people. Alright, love hearing your thoughts and predictions. Thank you, brother. Yes, thank you, JBits. Nak tanya kebanyakan analysis yang yeah, kebanyakan yes. Ini spam. Okay, so not a lot of comments, but untuk next video, untuk video ini, I want you guys to leave a comment down below. Leave a comment down below. Right, dan kita akan go through di video seterusnya. Now, another thing I want you guys to pay attention to is, let's take a look at, saya cari chart yang bersih. Okay, saya cari chart yang bersih. Keep an eye on the daily MACD. Okay, keep an eye on daily MACD. Previously, MACD weekly telah buat bullish rotation, dan tengok look at how accurate it is. Dia buat bullish rotation sini ya, weekly time frame, dia cross dekat atas ni, and then dia pump terus. Right, so I think the MACD has been pretty accurate in indicating when these moves could happen. So the same thing will likely happen on the daily time frame. Ini daily time frame, tengok, kita mula pump dari sini, the MACD has been quite sharp with it, and now it looks like we might be rotating down. Okay, so ada dua senario yang saya nampak di sini. Okay, ada dua senario yang saya nampak di sini. Yang pertama ialah, bila kita rotate ke bawah, keep an eye on what price and the MACD lines are doing. Okay, sebab ada dua senario. Senario pertama ialah something macam ini akan berlaku, di mana kita just turun ke bawah. MACD line turun, price pun turun juga. Okay, so this would be a normal pullback lah. Right, dia akan pull back, harga pun akan pull back juga. Alright, but something else you want to keep in mind is, tengok kawasan sini. Okay, MACD line turun, tapi price naik. So this, kalau ini berlaku, this could be very, very interesting. This is what is called hidden bullish divergence. Price buat high low, tapi MACD line buat lower low. So ini ialah sebuah indication bahawa price masih kuat. The trend is still strong. Dan tengok apa yang berlaku lepas divergence ni. Bila MACD flip balik bullish, dia pump kau-kau. Okay, so this is something that we can keep an eye on. The MACD on the daily time frame, yeah. Look at how price is pulling back and how the MACD reflects that. Do we have any divergence, or is it actually a valid pullback like this? Okay, so just something I wanted to share with you guys. So itu saja untuk video kali ini. That's just a quick outlook on what I'm looking for these next few days. Kalau you guys nak belajar lebih mendalam, nak dapatkan lebih banyak trade idea, and you guys want to grow with a community yang mempunyai impian yang sama seperti anda, you guys can join the academy. It's completely free. Click the link below. I'll see you guys in the next video. By the way, jangan lupa like
and subscribe guys. We are almost at 10,000. Let's get to 10,000 followers dalam tahun ini. Thank you very much guys for the support. See you in the next video.